Hello my dear students, please welcome to chemistry classes. Okay, so dear students, in this video I am going to deal with the two important points. The first one is pseudo first order reaction or pseudo order reactions. The second one is the temperature dependence of rate of reaction. Okay, so before starting this video I want to tell one thing. So ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ it will become something difficult to understand. So in ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ please go and watch my previous videos and watch this. Okay, so if you are not subscribed yet, please go and subscribe to my YouTube channel. Okay, let's start. Pseudo first order reaction. Pseudo means what? Pseudo means false. Pseudo means what? False. Mithya andre sulu. Pseudo first order reaction means what? The false first order reaction. The order of the reaction is false first order reaction. Idr meaning enante nodona. Reactions which appears to be higher order. There are some reaction which appears to be higher order. This reaction irtava aw nodak hen kaantavadre namaga higher order reaction. Higher order means what? They look like they are second order, third order, like that. They looks like higher order, but actually they follows first order kinetics. But actually avella eno first order reaction irtave. Namu nodake ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತಾವು higher order reaction ತರ ಕಾಣ್ತವೆ, second order and third order, but actually ಅವು ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ they are of first order reaction. So they are called as pseudo first order reaction. Those type of reactions are called as pseudo first order reaction. ಹೌದಾ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತವೆ, ಅವ್ರು ನೋಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೂಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೂಡೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕರೀತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಏನಿರ್ತವೆ lower order reaction irtave. So they are called as pseudo order reactions. Let us take an example. One example nodana. The hydrolysis of ethyl acetate. The hydrolysis of ethyl acetate is an example of pseudo first order reaction. Let's see how it will be a pseudo order reaction. So this is our ethyl acetate, water. Ethyl acetate reacted with water means hydrolysis means water. The reaction with water in the acid as a catalyst. Here we use acid as a catalyst, H plus ion as a catalyst. We are going to get on hydrolysis, we are going to get acetic acid and ethyl alcohol as a product. The acetic acid and ethyl alcohols are formed as a product. So reaction start ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು the concentration of ethyl acetate taken will be 0.01 mole. ನಾನು ethyl acetate ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 0.01 mole ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Concentration of ethyl acetate is 0.01 mole. And water is taken as 10 mole. The amount of water, the number of moles of water is to 10 mole ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So now balanced chemical equation ಒಳಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 1 mole of ethyl acetate react with 1 mole of water gives 1 mole of acetic acid and 1 mole of ethyl alcohol. ಹೌದಾ? See here ಈ ಸ್ಟೋಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನದು ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು 1 mole. 1 mole of ethyl acetate react with 1 mole of water gives 1 mole of acetic acid and 1 mole of ethyl alcohol. Okay, here I have taken 0.01 mole. If I take this as 0.01 mole, it will react with 0.01 mole of water, isn't it? It has to react ಮಾಡಬೇಕು 0.01 mole of ethyl acetate will react with 0.01 mole of water gives, see here at time is equals to t. After some time the complete ethyl acetate is reacted with 0.01 mole of water to give 0.01 mole of acetic acid and 0.01 mole of ethyl alcohol. So now the amount of ethyl acetate remaining at the time t 0, reactant 0 ಅಂತ meaning ಏನು reaction complete ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದಂಗೆ ಹೌದಾ? So here the amount of water consumed will be how much? 0.01 mole. Amount of water remained will be 9.9 mole. ಹೌದಾ? Actually consume ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ 0.01 mole water consume ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 9.9 mole ಉಳಿತು. Means compare ಮಾಡಿ 10 mole ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 9.9 mole ಉಳಿದಿದೆ. Means 0.01 mole ಮಾತ್ರ consume ಆಯಿತು. It is not a big deal. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು physically
ನಮ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ತರ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ the concentration of water has decreased. Okay, the amount of acetic acid is 0.01 mole formed here. The ethyl alcohol is also 0.1 mole is formed here. So here the concentration of water do not altered much. Water concentration just change ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? 10 mole ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, 9.9 mole ಯಾವ ಜೊತೆ ಉಳಿದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಯಿತು? 0.01 mole. ಸೊ 9.9 ನಾವು 10 ತಗೋಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. So it look like the water not at reacted in the reaction. Reaction ಒಳಗದು interfere ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. The concentration of water do not alter, do not change much during the reaction. Therefore, the concentration of water remains constant. The concentration of water remains constant. So please remember, ಯಾವುದೋ ಒಂದು chemical reaction ಆಗುವಾಗ during any chemical reaction, if any one of the reactant is taken in excess amount, if it is taken in excess amount, the rate of reaction with respect to that reactant, excess reactant, becomes zero order. Okay? So the rate of reaction doesn't depend on the concentration of excess amount of reactant. Here now the rate ಏನು ಯಾವುದು ಬರಬಹುದು? Rate is equals to K prime into CH3COCH2, ethyl acetate and concentration of water. But as we know that if any reactant taken in excess, the rate of reaction with respect to that will be 0, isn't it? Okay, so directly we can take rate is equals to K into the concentration of ethyl acid, because this K is replaced by K prime and water. K prime is a constant and concentration of water is also constant. So ಎರಡರ ಬದಲಿ ನಾನು K prime ಮತ್ತು water ಬದಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ K ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. See here, this is our rate of reaction. This equation gives the rate of reaction. This is not our rate of reaction. Now reaction ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? Molecularity, one molecule and one molecule. Molecularity looks like 2, but order is 1. ಹೌದಾ? ಇದರ molecularity 2 ಇದೆ, but order 1 ಇದೆ. So such type of reactions are called as pseudo first order reaction. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿಬೇಕು ನಾವು? Pseudo first order reaction ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. Let's take one more example. Inversion of cane sugar. Inversion of cane sugar is also the example of our pseudo first order reaction. See here, in cane sugar ಏನಾಗುತ್ತೆ? Here in cane sugar contains sucrose, C12H22O11. It is nothing but the composition of cane sugar. On hydrolysis, this is on hydrolysis in the presence of acid. On acidic hydrolysis, we are going to get a molecule of a component of glucose and fructose. 1 mole of sucrose react with 1 mole of water gives 1 mole of glucose and 1 mole of fructose, isn't it? Here the concentration of water do not change during the chemical reaction. Actually it does changes, but we cannot trace that change, because the change of concentration of water is very minute. Because of that reason, the change in the concentration of water is neglected. So the concentration of water is taken as constant. Okay, the rate, how we can write the rate? Rate is equals to K into the concentration of sucrose. So this is our rate of reaction. Here in the rate equation, only concentration of sucrose is added. The concentration of water is neglected. Isn't it? Why it is neglected? It is neglected because the concentration of water remains constant. Okay, we can give the alternate definition for this pseudo order reaction. The order of the reaction is 1 and the molecularity of the reaction is more than 1, is also called as a pseudo first order reaction. The order of reaction must be 1, but molecularity is more than 1. Such type of reaction are also called as pseudo first order reaction. Okay, so this is about pseudo order reactions. Okay, next come to the one more important bit of this topic. Here we were discussing about the dependence of rate of reaction on the factors which can alter the rate of reaction, isn't it? We were discussing about that only. Here the rate of reaction depends upon the experimental conditions. The experimental conditions like concentration, temperature and use of catalyst. We have discussed till this, we have discussed about the dependence of rate of reaction on the concentration, isn't it? Now ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
the dependence of rate of reaction on the concentration. Rate of reaction concentration ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Now we'll discuss about the second factor which can affect rate of reaction is temperature. Now we'll discuss about the temperature dependence of rate of reaction. How our rate of reaction depends upon the temperature. Temperature ಮೇಲೆ rate of reaction ಯಾವ ತರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿದೀವಿ ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ. Now we'll discuss about how our rate of reaction depends upon the temperature. Okay, so let's take one example. Example is the decomposition of nitrogen pentoxide, dinitrogen pentoxide, the decomposition of dinitrogen pentoxide. See here, this dinitrogen pentoxide is a gas, it decomposes. Here the half-life period for this reaction will be, for this decomposition, half-life period will be 12 minutes at 50 degrees Celsius. Half-life means what? ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇದ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ 50% ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ? 12 ಮಿನಿಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ತಗೊಂಡಂತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 50% ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ? 12 ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? if the temperature is 25 degrees Celsius, now it will take 5 hours. It will take literally 5 hours to the half completion of the reaction. Suppose temperature 25 degrees Celsius ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗೆ 50% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ತಾಸು 5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ದ ವೆರಿ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಅಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 10 days. 10 ದಿನ ಬೇಕು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸಾರಿ, ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಯರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಹೈಯರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, faster will be the reaction. Lower the temperature, slower will be the reaction. Temperature ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಲೋ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಐತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟೊಳಗೆ ಮುಗಿತು? 12 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಫಿನಿಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಆಯ್ತಾ? 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಧ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಟೈಮ್? ಎಷ್ಟು ತಗೋತಿದ್ದು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ 5 hours. 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ 10 days ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವೆರಿ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು? ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗಿದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ದ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ KMnO4 potassium permanganate and oxalic acid. The reaction of potassium permanganate and oxalic acid. This reaction, here in this reaction what happens? The color of the potassium permanganate decolorizes. ಆ potassium permanganate ಕಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕಲರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಂತ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡಿಕಲರೈಸ್ ದಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ potassium permanganate. ಸಪೋಸ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಿಕಲರೈಸ್ ದಿ potassium permanganate. ದ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿಕಲರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ. ಸಪೋಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಕಲರೈಸ್ ಬೇಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಸರ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ದು ಏನು ಫುಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕುಕ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಅದೇ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಅದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. Here the temperature dependence of rate of chemical reaction can be accurately explained by Arrhenius equation. Here ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಅರೇನಿಯಸ್. ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಸ್ equation, that equation is called as Arrhenius equation. ಆ equation ನಾವು Arrhenius equation ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ Arrhenius equation
is nothing but K is equals to A into e raised to minus EA divided by RT. Simple. It is most important also. Arrhenius equation, it is very simple also and is most important also. So directly idr ಮೇಲೆ question ಬರಬಹುದು. What is Arrhenius equation? Give Arrhenius equation. 1 mark question. ಹೌದಾ ಅಥವಾ 2 mark question ಕೇಳಬಹುದು. Give Arrhenius equation and explain the terms. ಹೌದಲ್ಲ? Okay. So here where K is the rate constant. K means what? Rate constant of the reaction. Where A is called as Arrhenius factor. ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Arrhenius factor. A is called as Arrhenius factor, or it is also called as free exponential factor. Name ಕರಿತೀವಿ ನಾವು free exponential, because this is exponential term. ಈ exponential term ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇರೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಿದು free exponential factor, or it is also called as frequency factor. A is also called as frequency factor. ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು ಇದನ್ನ? A is called as Arrhenius factor, frequency factor, or free exponential factor. ಈ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು A ಅನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. And please remember, A depends upon the nature of reaction. It is specific for specific type of reaction. It is a constant for specific type of reaction. ಬೇರೆ ಬೇರೆ reaction A value ಇರುತ್ತೆ, change ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? It is constant for a particular type of reaction. Next, EA means EA is equals to activation energy. EA ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Activation energy. So activation energy ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ next ನೋಡೋಣ. First a term ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ. Activation energy. EA means what? Activation energy, and R is universal gas constant. Is universal gas constant. R is universal gas constant, and the T is absolute temperature. Here the T is absolute temperature, always given in Kelvin only, Kelvin scale. Absolute, if we use the word absolute temperature, that means the temperature is given in Kelvin scale. ಹೌದಾ? K ಅಂದ್ರೆ rate constant, A ಅಂದ್ರೆ frequency factor, EA activation energy, R gas constant, T absolute temperature. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. Before that, let us consider, for the sake of simplicity, we will consider one chemical reaction. One chemical reaction consider ಮಾಡೋಣ. The chemical reaction is when hydrogen gas react with iodine gas, it gives hydrogen iodide. Here hydrogen gas react with iodine gas, it will give hydrogen iodide. This equation and this reaction is explained by Arrhenius. ಈ reaction Arrhenius explain ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ತರ explain ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, here in hydrogen and iodine, the hydrogen molecule have some energy, isn't it? Hydrogen molecule ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, and iodine molecules do have some energy. They also have got some energy. With their energy, they are in the continuous state of motion. So with their kinetic energy, they have got some kinetic energy. So with that kinetic energy, they have got some motion. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಯೋಡಿನ್ ಒಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ವಿತ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಯಾಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹೌದಾ? So when the molecules are moving randomly, a thing may happen. The hydrogen molecule may collide with iodine molecule. Hydrogen molecule ಏನಾಗಬಹುದು? iodine molecule ಜೊತೆ collide ಆಗಬಹುದು. So on collision what happens? They will form an intermediate. On colliding, the hydrogen molecule will collide with the iodine molecule. They will form an intermediate. So ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಒಂದು intermediate ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. In that intermediate, here the reactant molecules, here these are the reactant molecules. Reactant molecules may collide. They collide with each other. They will form an intermediate. That intermediate is called as transition state. A intermediate ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? Transition state ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If the transition state has got energy equals to threshold energy, suppose if transition state energy ಏನಾದರೂ threshold energy ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, then what happens? The transition state is shortest lived component. It is shortest lived component, so it immediately breaks up. It immediately breaks up to give the product. A reactant molecule entantandre hydrogen will collide with iodine, so they will form an intermediate. Ee intermediate ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? Transition state ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ?
suppose the energy of the transition is greater than threshold energy. ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುವ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ here this transition state is very short lived component. It is very short lived molecule. We cannot isolate the intermediate. ಆ intermediate ನ isolate ಮಾಡಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. very fraction of second ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ intermediate ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, immediate break down ಆಗಿ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So according to Arrhenius, hydrogen will collide with iodine, they will form intermediate. Information ಆಗಿದೆ intermediate. In this intermediate there are bonds between hydrogen to iodine and hydrogen to hydrogen. See here, so illella bond enadala, these all are not solid bonds but they are of partial bonds. These all are of partial bonds. And what happens if the energy of intermediate is less than threshold energy? Suppose the intermediate energy enadru threshold energy inda kadime ittu antandre, then what happens? The intermediate will break down to give reactant. ಈ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ when if the energy of the transition state is less than threshold energy. If the energy of transition state is more than threshold energy, it will break down to give the product immediately. So suppose ಇದರ ಎನರ್ಜಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? So the energy of intermediate is greater than threshold energy, it will break down to give the product hydrogen iodide according to this equation. Okay, here the intermediate formed is called as activated complex. Here transition state theory ಕೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ನಾವು ಇದನ್ನ transition state ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In Arrhenius theory we call the very same component as activated complex. The intermediate form, this intermediate form is called as activated complex. It is symbolized by C star or it is sometimes symbolized by C hash. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. See, please remember, in any chemical reaction the intermediate form is called as activated complex and the energy required to form activated complex is called as activation energy. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ activation energy EA. So activation energy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The energy required to form the activated complex. So here now this is our activated complex. ಈಗ ಏನಿದು? This is our activated complex. To form this activated complex this much energy is required. ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು? ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. So this energy is called as, ಈ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? This energy is called as activation energy. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? So the energy required to form activated complex is called as activation energy. So this activation energy is calculated very easily. ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು? activation energy ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು just by drawing the graph of potential energy versus reaction coordinate. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಅದು? potential energy versus reaction coordinate. You can get the answer. So here this is potential energy. The potential energy is drawn across the y-axis and here reaction coordinate along the x-axis. So here this is our reactant. For the sake of simplicity I will take it as reactant R and this is our product P. The confusion avoid ಮಾಡೋಣ. This is our reactant and this is our product. See here reactant molecule have got some energy. The reactant molecules have got some energy. So these are the energy. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದು? Along this axis we have drawn energy. The reactant molecule have got some energy and what happens after some times as reaction coordinates as time lapses, what happens? The reactant molecules undergo some collision to form transition state. Reactant molecule ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ transition state ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವ. If at the transition state has got highest energy, that energy is nothing but threshold energy. ಈ threshold energy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The minimum amount of energy required for the formation of product. Threshold energy. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು.
ಸಪೋಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ transition state is greater than threshold energy, it will give the product. And we can compare here the difference between the energy of reactant and this is called as the maximum of the curve is called as activation energy. So ಈ difference ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು activation energy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮೀನ್ಸ್ ಏನಿದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ದಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ತರ. See here we can observe this minutely. The energy of product is lesser than the energy of reactant. Energy of reactant is this is energy of product. Energy of product is less than the energy of reactant. From this we can know very important component, that is thermodynamics. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. See here we know that here according to the graph ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ see here energy of reactant is greater than energy of product. energy of reactant ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, energy of product ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹೌದಾ? So let us take energy of reactant is 100 kilojoules. energy of reactant ಎಷ್ಟಿದೆ, 100 kilojoules ಇದೆ. So ಈ 100 kilojoules ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will form transition state with energy 200 kilojoules and it will form product. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 100 kilojoules ಇತ್ತು, ಇದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, 200 kilojoules ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ನೌ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ 50 kilojoules. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ 50 kilojoules. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 100 kilojoule. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 50 kilojoule. Then what about remaining 50 kilojoule? Here the remaining amount of energy is evolved as a heat. A remaining amount of energy ಏನಾಯಿತು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು, substance ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. So if a substance or a system gives out heat, that system is called as what, exothermic, isn't it? So according to thermodynamics what happens, the energy of reactant is greater than energy of product. In this condition the product, while forming the product, the substance has lost its energy. That energy is given out in the form of heat. So this reaction is called as exothermic reaction. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, exothermic reaction ಕರಿತೀವಿ. The difference between the energy of reactant and energy of product is called as delta H. Delta H is nothing but the energy difference between the reactant and product. So we can calculate delta H is equals to energy of product minus energy of reactant. See here energy of product ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, energy of reactant ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. It come out to be delta H is equals to negative. If delta H is negative, that must be exothermic reaction, isn't it? So the reaction is exothermic reaction. So this reaction is exothermic reaction. ಇದು particular example. So graph ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಡ್ರಿ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಇರಬೇಕು, ಕರ್ವ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಏನು ಇರಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನಂಗಾಯ್ತು. ನಾವು ತಗೊಂಡಂತ ಮೊದಲಿದ್ದಂತ ಎನರ್ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಎನರ್ಜಿ ಮೊದಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಎನರ್ಜಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ come to the one more. Here this is the energy of reactant, energy of product. Here the energy of product is greater, energy of reactant is smaller, lower. Reactant energy ಏನಿದೆ 50 kilojoule ಇದೆ, ಹೌದಾ? after some time what happens, it will form a transition state and it is decomposed to give product. Energy of reactant is 50 kilojoules and the energy of product is 100 kilojoules. So ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ದಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 50 kilojoules ಇತ್ತು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 100 kilojoules. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ 50 kilojoules ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 50 kilojoule ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಹೀಟ್ is called as endothermic reaction. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು, ಅದನ್ನ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ if the energy of reactant is smaller than energy of the product,
then the reaction is endothermic reaction. Here energy of reactant is smaller than energy of product. Delta H is equals to what? Energy of product minus energy of reactant. Energy of product ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, reactant ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, so delta H is found to be positive. If delta H is positive, it must be endothermic reaction. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? So these many information can be drawn from the graphs, and please remember, you can calculate activation energy by using these graphs. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.